Hello, welcome you all in our today's session. Okay, so we will start with a refining. Okay, or we can say purification or refining of metals. Okay, as you know, already you studied with whatever reduction processes. Okay, oxidation and reduction processes. In that we saw different reaction with the help of reducing agent like your carbon monoxide, some electropositive metals, sodium, magnesium, aluminum. Okay, thereafter we saw, yes, what about your what water gas as a reducing agent. Okay, so see here in our metallurgy part, we are going to discussing now what, yes, whatever in our metallurgy part, we are now going to discuss our purification or refining of metals. Okay, so write down the heading. See here, beta. Wait a second. Purification 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 or what, or refining of refining of metals. Okay, so in this purification or refining of metals, so pay attention beta, it is also final step, we can say final step for the extraction of metal. Okay, so beta, as you know, the process, okay, the process of purifying the crude metal is called as refining. Okay, what beta? Yes, the process of, so we can mention beta here definition, say the process of the process of purifying the crude metal, purifying the crude metal. Okay, it's called as, it's called as what? Refining. Okay, so see here what will happen, which step we have to discuss first. We have to discuss here first, that is distillation. What beta? Distillation. So what it is distillation, you can mention easily. Okay, so see here, this method is useful for whatever this distillation method is useful for low boiling, yes, low boiling metals. What beta? Low boiling metals. Okay, check sound. Low boiling metals. So see here, what will happen? Whatever the impure metal here, the impure metal, okay, the impure metal is evaporated. Metal is evaporated to form what? Yes, or we can say to form or to obtain pure metal. ठीक है, म्हणजे डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, whatever it is, this method is specially employed for what? Low boiling metals, and in that the impure metal is evaporated to form what? A pure metal. Okay, so we will see here example. Example what? Is zinc and your mercury. Okay, what beta? Zinc and mercury. So you have to write this all clearly. Okay, so after this we will discuss liquation. What beta? Liquation. So see here what it is, liquation. So pay attention on this. Liquation. Please bring a duster. Liquation. So see here in that liquation, what will happen? Second step is what? Our liquation. Now see here in this liquation,
what will happen? Yes, this method is specially employed for what? Low melting point, low melting, yes, low melting metals, low melting metals. Okay, such as, such as. So which are those low melting? Yes, see here, beta. Tin, then your lead, okay, bismuth, etc. Tin, lead, bismuth, and what, beta? Etc. So here, see what will happen in this application. So in this method, so see here, whatever the steps, or we can say working of this, in method, this method, the impure metal is placed, okay, the impure, okay, the impure metal is placed on the sloping hearth, on sloping hearth. So see here what will happen. Sloping hearth of, as you know, the special type of furnace, that is reverberatory furnace. Reverberatory furnace. Okay, special type of furnace, and is heated, and it is heated in an, and is heated in an inert inert atmosphere, heated in an inert atmosphere of carbon monoxide. Okay, see here what will happen. At that time what will happen, see the metal melts. Okay, the metal melts, metal क्या होणार है, melt होणार है. The metal melts and flows down, leaving the non-fusible, leaving the non-fusible impurities, leaving the non-fusible impurities. So I hope you understood this thing. Okay, on what, beta? On hearth, whatever that sloping surface is. Okay, and what will happen? The pure, say, the pure metal is collected. The pure metal is collected at the bottom of the sloping hearth. The pure metal is collected. The pure metal is collected at the bottom of, at the bottom of sloping earth in a receiver. Where, beta? In a receiver. See here, in a receiver. So we will see here what will happen actual, that is in diagrammatically. Okay, so we will discuss diagrammatically how it will occur. So we can draw here with a diagram. Okay, so see here how we can draw as like this. So say, okay, here beta, as like this we can mention our diagram. Okay, so see here, these are what we can say sloping surface. So see here, as like this we can show. I hope you understood this thing clearly. See here, as like this. Okay, and say beta, as like this here, sloping surface. Okay, so say in an inert atmosphere of what? Yes, in an inert atmosphere of your carbon monoxide. Okay, so see beta what will happen here.
and here what your receiver. Okay, here what beta receiver. In that what slowly the particles as like this we can observe. Okay, see here like this sloping surface. Okay, like this what beta sloping surface. Here what we can mention beta, here what is impure metal. Okay, here what sloping hearth, sloping surface आपण त्याला म्हणू शकतो, sloping hearth. And whatever these are impurities. Okay, and whatever here you will get what pure metal. As like this we can show in this our liquefaction process. Okay, I hope you understood this thing clearly, and you must write this all content carefully. Okay, so draw this diagram also, how you are sloping, or we can say what sloping surface. Okay, now after this, see, after this we will discuss about, yes, so beta, after this we will discuss electrolytic refining. What beta? Electrolytic refining. As we know, what we saw beta, yes, electrolytic reduction we saw. Okay, regarding your molten NaCl, how it will sodium is collected on the cathode. Okay, understood? So these are what electrolytic reduction. Here what beta? Electrolytic refining. So see here beta, electrolytic refining. Electrolytic refining. So see here what will happen in this electrolytic refining. So basically here what will happen in this method, impure metal is made to act as an anode, and a stream of impure metal is made to act as an anode, and a stream of what same metal in pure form is used as a what cathode. Okay, so we have to what write this important thing here. Yes, in this method impure metal is acts as a what anode, whereas pure metal is at your cathode. Okay, in the form of pure form. Okay, so see here, second point we can mention, both the anode and cathode are placed in a suitable electrolytic solution of same metal salt solution. Okay, so we will see here diagrammatically. Okay, in that most of the thing will clear. So pay attention diagrammatically how we can see. So we will observe also. Okay, so see here how your diagram has like this. Okay, so see here beta, yes, I hope you understood. Okay, so it is your what, yes, electrode. आपण हे असं ठेवलं इलेक्ट्रोड. ठीक आहे, हे काय बेटा तुमचं इम्प्युअर कुठे ऍक्ट एज एनोड. So we can show here with positive, that is what your anode, and this we will connect with wire along with what battery as like this. Okay,
Here what beta? Positive terminal. Here what? Negative terminal. And it's connected with your second, that is a pure, as like this we can observe. Okay. Impure. This what? Impure. Suppose आपण काय केलं? कॉपर बद्दल केलं. हे काय आपलं कॉपर, सपोज आपण कॉपरचं प्युरिफिकेशन चालू आहे. ठीक आहे. सो फॉर दॅट वी नीड व्हॉट? हे सेम सॉल्ट सोल्युशन, or we can use here what? Yes, copper sulfate. ठीक है. So see here again what we have to mention beta. Here what? Yes, obviously here negative, that is your cathode, and your pure copper act as what? Cathode. And here what? Anode. Your impure. Okay. And whatever these are all, we can show. Yes beta, we can show copper sulfate solution. हे काय दोन्ही पण बेटा काय आहेत? हा तुमचा इम्प्युअर कॉपर आहे. काय आहे बेटा? इम्प्युअर कॉपर रॉड आहे. आणि इकडे कुठला आहे? दॅट ऍक्ट एज युअर एनोड. And pure is act as a what? Cathode. ह्याला आपण काय म्हणूया? Yes, it is a same salt solution, CuSO4 solution. CuSO4 solution. ठीक है? So I hope you understood. And here what? Your battery. Okay, so what will happen here when you switch on the circuit? What will happen? Yes, at the cathode there is a reduction reaction, and at the anode there is a what? Oxidation reaction. म्हणजे हा काय करणार बेटा? इलेक्ट्रॉन काय करणार? लूज करणार. as like this, इलेक्ट्रॉन लूजिंग. वेअर? तो कॅथोडच्या दिशेकडे जाणार. आणि हा काय करणार? जे निघालेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत एनोड करून, तो हा काय करणार? कॅच करणार आहे, ऍक्सेप्ट करणार. अंडरस्टूड? So I hope you understood here this thing clearly. Okay, so we can write what? Reaction, cell reaction. So see here, impure is your copper and pure is what? Your cathode. Now once you start your electrical circuit, switch on जेव्हा तुम्ही कराल त्यावेळेला काय होणार? एनोड वरती obviously anox and red cat. At the anode there is oxidation and reduction at the cathode. ठीक है? So see here what will happen? Anode and cathode. Yes. So see here. Now ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स काय होतं? लॉस होत आहे तिथून, म्हणजे ऑक्सिडेशन होत आहे. बरोबर आहे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सिडेशन. ठीक आहे? ही जेव्हा इलेक्ट्रॉन लॉस होणार आहेत तेव्हा काय होतं? इथे काही पार्टिकल्स जमा होतात. एनोडचा जो काही रॉड आहे किंवा आपण त्याला जे काय म्हटले इम्प्युअर कॉपर रॉड आहे, तिथे काय होतं? इम्प्युरिटी इथे जमा होतात. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? येस, वी कॉल इट एज अ एनोड मड. व्हॉट? एनोड मड. ठीक आहे? सो सी हियर as like this, so we can mention what? We can mention a reaction also at the cathode. Okay, at the cathode what is? See here, Cu2 plus 2 electron, they are accepting electron. That gives what? Cu. That gives what beta? Cu solid. Understood? Means see here, why like this? Why you're like this? See, 2 plus 2 electron 0, and here what? Cu also 0. So at the anode what will happen? Yes, see, Cu. Yes, see here beta. Cu, that gives what? Cu2 plus 2 electron minus. Okay, I hope you understood this thing clearly. So you have to write this. Okay, beta same आपण काय करू शकतो? रिफायनिंग चालू असतं, सेम झिंकचं रिफायनिंग साठी सुद्धा आपण सेम स्टेप फॉलो करता येते.
म्हणजे नॉट ओनली फॉर कॉपर ओनली, आपण झिंक सुद्धा रिफायनिंग ह्या मेथडने करता येतं. दॅट इज इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग. ठीक आहे. So I hope you understood this thing clearly. Now we will be move towards our next that is, so here we will move towards our next part. Okay. Next refining method आपण discuss करूया बेटा, that is zone refining. What बेटा? Zone refining. So see here, I hope you understood this thing clearly, whatever electrolytic refining, and you can observe what? Yes, you can observe the difference between electrolytic refining and what? Electrolytic reduction. ठीक आहे. ते आपण काय करतो? Yes, electrolytic reduction we are doing for highly reactive metals, but here what? Low reactive metals. Understood? So pay attention on this. Second, that is what? Not second, it is I think fourth. The distillation, second liquefaction, third what? Electrolytic refining. Now see what? Zone refining. Fourth is what beta? Yes, pay attention. Zone refining. So in the zone refining, what will happen? So see here, this metal is used for those metal which ही मेटल ज्या मेटल साठी आपल्याला पाहिजे, ओके, ते मेटल हायली प्युरिटी साठी आपल्याला काय करायचे? यूज करायचे. ठीक आहे. सो वी कॅन मेन्शन हियर वन सेंटेन्स, इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. दिस मेथड यूज फॉर दोज मेटल्स which are required in, okay, which are required in high purity, or we can say which are required in very high purity, very high purity. ठीक आहे. सो फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया कुठले कुठले मेटल या रिफायनिंग काय केले जातात. येस, एक्सट्रॅक्शन किंवा आपण त्याला म्हणतो सॉरी रिफायनिंग केली जातात. ठीक आहे. सो सी हियर, सिलिकॉन, ठीक आहे, देन युअर जर्मेनियम, बोरॉन, गॅलियम अँड इंडियम, अँड व्हॉट बेटा? इंडियम. ठीक आहे. these are we can say we require in very high purity. So it's a very much important thing beta. Understood? So pay attention. So beta here what will happen? We will see in this method what will happen. Okay. So here principle is important. So we can mention beta here important principle is what? Yes, important principle is what for this zone refining. So listen carefully. The impurities are more soluble in molten state of the what? The impurities are more, say here, the impure metal, so see here, the impurities are more soluble in molten state than the solid state of the metal. Okay, so see, we can write the impurities are soluble in molten state than the solid state of the metal. ठीक है. The impurities are more soluble. The impurities are soluble in molten state of the metal than the solid state of the metal. ठीक है. त्यासाठी आपल्याला इथे काय लागतं? सर्क्युलर मोबाईल हीटर. ठीक आहे. म्हणजे काय असतं बघा, जनरली आपल्याला याच्यामध्ये एक सर्क्युलर मोबाईल हीटर असतो. ओके, अँड दिस सर्क्युलर मोबाईल हीटर हॅव्हिंग हाय टेम्परेचर. ठीक आहे. आणि ज्या मेटलचं आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट रिफायनिंग करायचं आहे त्याला हिट केलं जातं. ठीक आहे. म्हणजे सपोज हा एक बार आहे. ओके, जे काय आपलं इम्प्युर मेटल आहे, ओके, त्या मेटलचं आपल्याला काय करायचं आहे? रिफायनिंग करायचं आहे. त्याचा एक बार घेतला जातो.
थीन बार, याला काय म्हणूया आपण, येस, थीन बार. ठीक आहे. अँड व्हॉट विल आपण ॲज सर्क्युलर मोबाईल हीटर. ओके, असं आपण याला इथे ड्रॉ करूया ॲज लाईक दिस. सी, याला आपण काय म्हणूया, सर्क्युलर मोबाईल हीटर. ज्याचं आपल्याला रिफायनिंग करायचं आहे त्या मेटलचा एक थीन बार घ्यायचा. ओके, सो वी हॅव टू मूव्ह दिस सर्क्युलर मोबाईल हीटर. काय होणार, तो काय करणार, मूव्ह होणार. इथे इथून इकडे मूव्ह झाला, तिथे थांबला की तिथे काय येणार, हाय टेम्परेचर असणार. मग तेवढा भाग काय केला जातो, कट केला जातो. अँड दॅट इज युअर प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल. दॅट इज युअर व्हॉट झोन रिफायनिंग. आय होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग क्लिअरली. ठीक आहे. आणि हे सगळं प्रेझेन्स, हे जे काय होतं ते काय कशामध्ये होते, नोबल गॅस ॲटमॉस्फिअर, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो इनर्ट गॅस ॲटमॉस्फिअर मध्ये सगळं होत असतं. ठीक आहे, इनर्ट गॅस ॲटमॉस्फिअर मध्ये. अंडरस्टूड. So beta, see here what will happen. This method is specially used for producing semiconductors of very high purity. Uses beta लिहून घ्या. What we are producing from this means we are refining what, semiconductors of very high purity. Yes, it is. This method is specially employed for your what, very high purity. So as you know, examples and principle also you know. This means what, the impurities are more soluble in molten state. म्हणजे जेव्हा तिथे काय होणार आहे, हीट, सर्क्युलर मोबाईल हीटर आहे हा, त्याच्यामध्ये काय फिरणार आहे आणि फिरताना जेव्हा इकडे येणार तेव्हा तो थांबणार तिथे. ॲट दॅट टाइम व्हॉट विल हॅपन, तिथे जो काय हा रिजन आहे सगळं हॉट झाला. हॉट झाला म्हणजे काय होणार, मोल्टन स्टेट मध्ये गेला. सो मोल्टन स्टेट गेला म्हणजे काय होणार, तिथला आपण कट करायचा. and that is your what, purest form of metal. So like that we can what, we are doing the refining. Understood. So this draw as a, for your reference. Understood. So I hope you understood this thing. Now we will discuss beta, that is vapor phase. Next refining, that is fifth number. Okay, so pay attention. Fifth number, refining, that is vapor phase refining. Yes, see here beta, fifth, vapor phase refining. So in this vapor phase refining, what will happen, see, the metal should form volatile compound with an available reagent. पहिली कंडिशन काय आहे, the metal should form volatile compound with what, with available reagent. Okay. Second, we can what, why we have to convert into volatile compound, because as you know the volatile compound, it is what, easily decomposable, so that metal can be easily decomposable. That's why that recovery of that pure metal is very much easy. Okay, easily recovered. For example, suppose हम बात करें निकेल की. ठीक है, निकेल की. So nickel is refined by this technique. And the method is known as, बघा या वेपर फेज मध्ये त्या मेथडचं नाव हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. and most of the frequently asked question. ठीक आहे, नो डाउट अगोदरचे सुद्धा जे काय आपण बघितले ते फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वरतीच आहेत. बट सी हियर, एक हे नाव इम्पॉर्टंट आहे खूप. Especially your nickel is refined by this process, that is Mond process. What it is? Mond process. I hope you understood this thing clearly. Mond process. Okay. So see what will happen. Yes, whatever your nickel in impure form
आपल्याला ट्रीट करायचं हे कार्बोनिल सोबत बेटा, कार्बोनिल. ठीक आहे. when you heat this at 330 to 350 Kelvin temperature, so it gives what? Yes, as you know, coordination compound. What you will get? NiCO4, tetracarbonyl nickel 0. We already studied this thing carefully. So here a complex मिळाला, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत हिटिंग करायचं आहे at 450 to 470 Kelvin. Then you will get what? Impure form of nickel. So this what? You will get what? Sorry, pure form of nickel plus 4CO. For balancing you can write here 4. Okay. So beta, you can write this reaction. Understood? I hope you understood this thing clearly. Now again, next is what? Yes. हे झाल्यानंतर आय होप यू नोट दिस थिंग बॉन्ड प्रोसेस. त्याच्यानंतर सुद्धा एक जी काय प्रोसेस आहे ती इम्पॉर्टंट आहे आणि त्या प्रोसेसचं नाव आहे व्हॅन आर्कल मेथड. वी कॅन से व्हॅन आर्कल प्रोसेस. ठीक आहे. सो वी विल डील दॅट व्हॅन आर्कल मेथड. व्हॅन आर्कल मेथड or we can say Van Arkel process. So see here what will happen is, so for that examples of what? Yeah, this method also it is undergoes your vapor phase. Okay. Yes, examples are what? Titanium, zirconium, etc. Titanium ने zirconium याच्याने आपण काय करतो, याचं ह्या मेटलचं आपण काय करतो, purification or we can say refining we are doing. So see here also beta reaction is important in the presence of iodine. Titanium solid plus what beta, Tr2i2 gaseous. So you will get what? We have to heat at 523 Kelvin. Yes, Ti4 पहिल्यांदा तुम्हाला gaseous form मध्ये मिळणार. ठीक आहे. And further we have to heat, see this much temperature. How much temperature? Then you will get what? Titanium solid plus 2i2 gaseous. Okay. So like that your zirconium also same. But in our lecture it is frequently asked question. Bond process, Van Arkel. Okay, आणि अगोदर झाले सुद्धा झोन रिफायनिंग प्रिन्सिपल, इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग, एव्हरीथिंग. ठीक आहे. सो सी झिर्कोनियम सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे, सेम. ठीक आहे. बट टेम्परेचर डिफरन्स इज डिफरंट. किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, गॅसियस फेज मध्ये. सो हिटेड ॲट 2075 केल्विन. सो सी हाऊ मच टेम्परेचर. ठीक आहे. देन यू विल गेट व्हॉट? Zr plus 2i2 gaseous. हा बेटा तुमचा सॉलिड. हा इथे पहिल्यांदा काय असणार, येस इम्प्युअर. हिअर ऑल्सो तुमचा काय असणार, इम्प्युअर. नाउ हिअर व्हॉट? प्युअर टिटॅनियम. हिअर ऑल्सो व्हॉट बेटा? प्युअर. यू विल गेट इझिली. ठीक आहे. आय होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग क्लिअरली हिअर रिगार्डिंग युअर Van Arkel method. ठीक है. Now we will discuss last refining method. Okay. So in that chromatography method. What will be the name of that method? Chromatographic method. It is a modern technique method basically. ठीक है. So see here what will happen in chromatographic method. So see here chromatographic method. So see here what will happen in this method, chromatographic method. So this method is based on the principle of, so see principle here important. This method is based on the principle of, so see you can write this principle. Okay. See different components. ठीक है.
different components of a mixture are differently adsorbed differently adsorbed on an adsorbent on an what beta adsorbent. Okay, so here we want, okay, here we want two phases. One is mobile phase here and another is what, stationary phase. Mobile means what, movable phase, and stationary phase means what, जी काय स्टेबल आहे त्या ग्लास कॉलम मध्ये. ठीक आहे, we will show here, I will show this diagrammatically. ठीक आहे, don't worry about this. So see, the mixture is put in a liquid or gaseous medium. See here what will happen. Whatever the mixture is put in a liquid or gaseous medium called as what? We call it as a moving phase. What beta? Moving phase. Okay, and which is moved through a porous medium, and which is moved through a porous medium. Okay, and we call it as what? Adsorbent. And that is what? Adsorbent. That adsorbent we call it as a, yes, that adsorbent we call it as a stationary phase. Stationary phase. Okay, and see here one of the most important sentence: the process of recovery or extraction of the adsorbed components is called as illusion. It's called beta, what beta? Illusion. Okay, so beta, you have to write this all point carefully. Okay, so I hope you understood this. So I will show now here diagrammatically how it will occur actually. Okay, so see here beta, which one is movable phase and which one is what is stationary phase. But beta, here principle you keep in mind, what is the principle and what is the illusion. That only means on the basis of this only question will come. So don't worry about this. Only principle, which one is stationary phase, which one is movable phase, and what is the illusion. Okay. So see here, beta, we will show now diagrammatically. So don't worry about this. See, because we done this. Okay. So see, we not better, I done this whatever chromatographic column. Okay, in the extraction of what, in the purification of organic compound. Okay, so like that your glass column is there. Okay, इथे काय असणार आहे आपलं, ग्लास वूल असणार आहे, ग्लास वूल. glass wool, not only wool is there here. Okay, now here our, yes, here adsorbent
ऍडझॉर्बंट म्हणजे जे काय आपलं सॉल्व्हंट असणार आहे, ठीक आहे, ह्याला काय आपण म्हणणार आहोत इज ऍडझॉर्बंट. ऍडझॉर्बंट स्टेशनरी फेज, त्याला ती काय आपली स्टेशनरी फेज आहे. ओके, अँड हिअर व्हॉट मिक्सचर प्लस सॉल्व्हंट, हे जर का आपण इथे असं दाखवलं तर याला आपण काय म्हणणार आहे, मिक्सचर प्लस सॉल्व्हंट इज व्हॉट बेटा, मिक्सचर प्लस सॉल्व्हंट. So here what will happen, this mixture, ओके, हे आपलं सॉल्व्हंट आहे ते काय आहे ऍडझॉर्बंट आहे. ओके, सॉल्व्हंट आपलं ऍडझॉर्बंट आहे आणि ती काय स्टेशनरी आहे. स्टेशनरी म्हणजे म्हटलं म्हणजे काय, ती कॉन्स्टंट आहे फेज, आणि त्याच्यातून हे मिक्सचर काय होणार आहे, पास होणार आहे. ओके, मिक्सचर प्लस सॉल्व्हंट, ठीक आहे. सो सी हिअर पहिल्यांदा हे बेटा क्लोज आहे, सो pay attention on this, ठीक आहे. नाउ आफ्टर व्हॉट विल आपण से, याला आपण काय म्हणूया ऍडझॉर्बंट कॉलम, स्मॉल ए आपण काय म्हणूया ऍडझॉर्बंट कॉलम आपण तयार केला. जो आपण स्टेप बाय स्टेप इथे जाणार आहोत, ठीक आहे. सो सी हिअर व्हॉट विल हॅपन आफ्टर दिस, जो आपण स्टेप बाय स्टेप इथे जाणार आहोत तेव्हा काय होणार आहे बघा. See as like this, नॉब आपण एकाच साईडला दाखवूया, ठीक आहे. अजून हा सुद्धा इथे काय बेटा क्लोजच आहे, ठीक आहे. मिक्सचर हे तुमचं मिक्सचर आहे ते स्लोली काय झालंय, त्याचे बँड्स तयार झालेले आहेत. काय झालेत बेटा, बँड्स तयार झालेले आहेत, डिफरंट डिफरंट. सी केअरफुली how they will ठीक आहे बघा, डिफरंट डिफरंट बँड्स तयार झालेले आहेत, as like this bands, different bands. Okay, when this mix with stationary phase you will get these bands, so we can call it as a ABC, different bands. ला आपण काय म्हणूया different bands. म्हणजे काय होतंय, ऍक्च्युअल तुमचं रिफायनिंग स्टार्ट झालेलं आहे, ठीक आहे. अँड देअर आफ्टर वेन यू ओपन दिस स्लोली म्हणजे थोडं आपण काय करणार आहोत, हे आपण नॉब ओपन करणार आहोत, काय होणार इल्युशन, ती प्रोसेस काय तुमची इल्युशन. ॲट दॅट टाइम यू विल ऑब्झर्व क्लिअर कट व्हॉट इज ऍक्च्युअल, ठीक आहे. सो सी हिअर, so say as like this, ठीक है. So see beta, you can observe here illusion in a beaker, okay. Illusion याला काय म्हणतो, याला आपण इथे म्हणूया सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स. स्मॉल बी हे काय आहे बेटा, सेपरेशन ऑफ components, आणि हे तुमचं स्मॉल सी काय आहे, हे स्मॉल सी युअर व्हॉट इल्युशन, ठीक आहे. सो सी वी कॅन ऑब्झर्व बेटा हिअर डिफरंट बँड्स, ठीक आहे, ॲज लाईक दिस, ठीक आहे. बघा हे स्लोली काय आलं, खाली आलं. Understood? When you on this, so like that you will get what, pure metal with the help of this chromatographic techniques. Okay, so here what beta, diagrammatically तुम्हाला एवढं विचारणार नाही, but as a reference you keep in mind what is actual, is all chromatography, adsorbent column, separation of components, and finally what, illusion. Okay, and हे बेटा इथे ड्राय होऊन द्यायचं नसतं, इथे आपल्याला कंटिन्युअसली काय ऍड करायचं असतं, सॉल्व्हंट, ठीक आहे. अंडरस्टूड? So these are what our today's lecture. I hope you understood. If any query, so you can share. Okay. So thank you very much.